سیلاب متاثرینو مرسته کولو لپاره پاکستان ته راغلي د اقوام متحده ځانګړي استازي او د هالیووډ نامتو هنرمنده انجلینا جولی د دنیا پام د پاکستان سیلاب تباهکارو په لور راوستو عزم کړی دی. وایي چې نړۍ ته د پاکستان سیلابونو تباهي اندازه نشته. هغې د نړیوالې ټولنې د پاکستان سیلاب متاثرینو نوره مرسته کولو غوښتنه کړې ده. د نېشنل فلډ ریسپانس کوارډینیشن سنټر دورې په موقع انجلینا جولی وویل چې سیلابونو کې چې د کوم ژوند بچ کړی شوی دی هغو سره مې خبرې کړې دي، خو هغه اوس هم محفوظ نه دي. کومه تباهي چې شوې نړۍ ته اندازه نشته ده. هغې زیاته کړې ده که بهرپور مدد ونه کړی شو نو بچ کېدونکي به هم بچ نشي. د ژوند او مرګ په کشمکش کې مبتلا انسانانو کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي. ما په ژوند کې داسې تباهي نه وه کتلې. متاثرینو ته په هنګامي بنیادونو د خوراک، شیلټرز، طبي سهولیتونو ضرورت دی. مخکې چې کله پاکستان ته راغلی وم هغه وخت مې د پاکستاني ولس د افغان خلکو میلمستیا کتلې وه. انجلینا جولی زیاته کړې ده چې دا د ډیرو خلکو د ژوند او مرګ مسله ده. د موسمیاتي تبدیلو کم ذمهوار ملک د تباهي او موت د نورو نه زیات ښکار شوی دی. د مصیبت په دغه وخت کې زما زړه د خلکو سره دی. هغې د پاک فوج امدادي سرګرمیانو کردار هم ستاینه کړې ده. وایي چې هر ځای کې پاکستان فوج د ولس خدمت کوي. Things, and I've never seen anything like this. And I have, as you've mentioned, been to Pakistan many times. I came first because of the generosity the Pakistani people have shown the people of Afghanistan over the years, and as a host country. It's often the countries that don't have as much that give more than so many other countries. And now at this time we see it's the countries that cause less damage to the environment that are now bearing the brunt of the disaster and the pain and the death. I am absolutely with you in pushing the international community to do more. I feel like we say that often. We speak of aid appeals and relief and support, but this is something very, very different. I think this is a real wake-up call to the world about where we are at. The climate change is not only real and it's not only coming, it's very much here. And even as somebody who's been a part of humanitarian aid for years, we often look at a crisis and we think of how to solve it, what we can do, what to rebuild, or how to help the children, or food. And now we're in a situation like this where it is, the needs are so great, and truly every effort is either a life or death for so many people. Every current effort, and I've seen the Army, I've been with the Army and with my colleagues at IRC, and I've seen those lives who were saved, but I've also seen those who I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. Too many children, so malnourished, and then even if they make it through these next months with the winter coming and the destruction of the crops and the hard reality